Baganda bange, let me hope you all doing well. Oba mukola bulungi. Kansubire muli bulungi. Era nga gitambula bulungi. I think tuli mu youth abraze. Abamu mugenze mu youth abraze. Kansubire muli bulungi. Nze omanyi in most cases ntera okubawaako bu tips nti grindinga paka abalabe bo bwe banaakunoonyaako ideas oba knowledge. Paka banaakola ki? Banaakunoonyaako ideas oba knowledge. Nfuna. Neewaayo bbawa waaka. Kola ki? Okubawa waaka. Neewaayo bbawa waaka. So olwaleero ndi kwagala basomesa ku entry model gy'osobola okuyita the 3am to 4am model. Eno entry model njagala ogitegeere bw'oti. Ngenda kuwaayako sample illustration ne ku chat sinkutwale nkulage. Mu chat sinkole ki? Twale nkulage. Ngenda kulaga buli kimu mpola mpola. 3am model ekola etya? 3am model ekola etya? Nze kye njagala okole wano eno kiri kimu ku eno model. This is the only thing you're supposed to do. Baby girl. This is the only thing you're supposed to do. Kweno model. Onfuna. Kweno ki? Kweno model. Njagala olinde obudde butuuke mu ssaawa 9 ogwa London olina okolera execution. Bw'atyo bwe bagamba execution. Awo olina ogikolera. Kakati akantu kali simple nnyo. Gwirindako ssaawa zo 9 3am. Naye jjukira eno 3am eri in the second quadrant. Second what? Second quadrant oba quarter. Eya 90-minute cycle. Ndowooza kati olaba. Moment. Ndowooza kati olaba engeri gye kirigenda nga kyejjayo oba engeri gye ngenda nga nkikulaga nti concepts ze tusoma wozizimbira ku mudaala oba like ku foundation endala osobola okubeera profitable era ng'okola perfect entries mu markets. Onfuna nga you do what? You make your perfect entries in the market. Onfuna kati gwe just wait for 3am mu London session ngamba linda obudde ssaawa 9 ogw'ekiro mu London session. Kyemanyi ssaawa 9 zibeeranga ssaawa nga 5 wano eno oba 4:6 oluusi naye nga teziwera 6 zibeera 4:5 oba 3 naye nga zibeera 4:5 Ugandan time. Let's say this is our law. Eno ye law yaffe. And on our law we have what? Kitegeeza ku law yaffe tulinako ki? Liquidity. Ku law yaffe tukola ki?
tulinako liquidity. Nfuna bulungi. Kulo yaffe tukola ki? Tulinako liquidity. Kyenjagala onoonye lo eno, did we break it oba twagiggyeeyo okuforminga what we call a turtle soup. Okuforminga what we call turtle soup. Oba soupu w'enfudu mumumanyi. Mukitegeera. Abamu bagamba ICT because this is ICT. But on the other side, it's price action. Kubanga nyinza okosatamuza ICT naye nga ate in most cases ICT woba nti omutegedde bulungi akukolera akasente. Onfuna. Oba nti otegedde bulungi ICT omufunamu akasente. Onfuna bulungi. So this is the only thing. Njagala olabe turtle soup oba false breakout. False breakout. Okitegeera waneno bayinza okukulaga nti this is what nti eno break of market structure wotaba steady. Onfuna oyinza okulowooza nti eno ki break of market structure oba change in state of delivery wotaba steady. Kale tugambe change in trend kubanga eno eyinza okubeera nga yabadde ki yabadde down trend oba up trend. Kati waneno ne bakulaga nti tuli kudda mu down trend. Kati waneno tuligenda kunoonya turtle soup onfuna oba false breakout. Munfuna bulungi. Kati gwoba nti omaze oku-identifyinga false breakout oyo so far ono liquidity tumugyeeyo and we formed a turtle soup. Onfuna bulungi. Njagala olabe kye tuyita SMT smart money divergence oba smart money tool. Lows correlated yaforminze ki? It formed wano yaforminze low, wano neforminga lower high. I mean higher low. Onfuna waneno yaforminze higher low. Okitegeera bulungi. Yakoze ki? Yaforminze higher low. So ki ekiba kiddako nga market emaze okuforminga higher low. Ekitegeeza ani neeba ekulaze nti pair ziri correlated, ekitegeeza eno eba eri kwambuka. Just know ku euro USD oba yes this is GBP USD ku euro USD ekitegeeza eba eri kugenda kwambuka then endala zikirire oba euro USD eyinza okuba nga ekkirira then ngene yambuka correlation. Mufuna bulungi nnyo. Kati waneno oyingirira wa there is what we call change in state of delivery kubanga already waneno bawalabye edda kando ya CSD eyaki eya CSD. Remember this is a range. Jukira bulungi eno eba range. Onfuna. So if this is a range kiki ogenda okutunuulira? Togenda tunuulira bintu bingi nnyo. Trading ako at least 50% ku range eno. Tugambe nti oba eno ye range. Onfuna bulungi. Okola ki? Otradingako just 50% ku eno range. Then gwe n'olaba ekiddako. Eno modo oba ogikute bulungi ng'ogitegedde bulungi ogenda gyokolako akasente. Katugendeko ku lower time frames tulabe ku charts zaffe tulabe modo eyo otusobola okugisanga. Tunoonya ssaawa 9 in most cases. Eyo ebadde bullish version but there is a bearish version. Nagamba just you make your opposite. Okola ki? Yes, okola opposite. Okola ki? Okola wa opposite. Ssaawa 9 zezo. Ezo ssaawa 9
otuddako sagala kudda ku 15 minutes time frame sagala. Okay. Kyekyo. Wano tewali ki? There is no turtle soup here. There is no what? There is no turtle soup. Naye ng'eno buy model abamu okusinziira ku strategies endala aba yagikutte nga yagikozeseza. There is no turtle soup there. Ozaalisa ameka? Ozaalisa ameka? 9.5. Tewali awo model aba tegenda kukolera. Noziri saawa mwemeka? 9. Saawa meka? Saawa 9. Nzogamba nti ezo equal highs naye nga maama nedda si equal highs. Mu market just newejjako kano kantu katono kati. This part only. Eba ekoze kyeyagala. Emaze grabbing liquidity. So we form the turtle soup there. Oba twakola liquidity sweep. Wakola liquidity sweep awo. Wanene omugezigezi awo okitegeera ekiba kiddako. Kubanga already the market yali ekoze rejections. Njagala kulaga bulungi. How do you think of any strategy? Osobola ogifunako. Njagala nkulaga example ku charts. Bulungi. Saawa 2 ezo. Saawa 9:04. All right. Mina negative. Tegereze bulungi. Bategereza ki? Bulungi. Hello? Turtle soup? You form the turtle soup? Yino. Nekola SMT. Bulungi nnyo. Nekola ki? Nekola SMT. Remember, bulungi nnyo. Oba nti wetegereza bulungi this is a breaker block. Osobola okuyingirira ku eno. Nti market we yali tracingira waneeno. Awo oba osobola ogiyingirirako. This green candle here. Oba osobola ogiyingirirako. Nejja ne retestinga oba noyingirira ku eno kando yennyini eno. Kubanga eno yali eraga kingi nti set of delivery. Waneeno the next thing was wali ogenda yingira ku eno bullish candle. Oyambuke. Simple. Atunonye another example. We are looking for another example. Ate no ogenda ku lower time frames oyinza okulabako ng'eno yali ekola zino saawa 9. Wagijjayo low. Wetegereza obulungi waneeno bunene obulows just that bwa higher time frame. Busobola okukolera SMT ennungi oba nti oli ku 1 minutes time frame just because sagala switchingayo kunsombuwa text zange zentaddemu ate zikyuke. Nedda. Basaagala. Oba nti okitegedde, bw'okitegedde osobola okikozesa. Nfuna. Oba nti okitegedde bulungi, you can use that. Simple. Ki? Simple. Saawa 8 zino ziri saawa 9. Simple. Ng'osaba obudde awo. So, ekikulu olina okukola ne technical analysis amala ne directional bias n'ogi establishing.